Hello everybody, welcome to this lecture video. In this lecture video, we begin this unit coordinates geometry with the 3.1 straight line. 3.1 straight line. Let us see the review on equation of a straight line. Let us see review on equation of a straight line. In grade 10, you have learned how to find equation of line and how to tell whether two lines are parallel or perpendicular by looking at their slopes. Based on their slopes, we can identify the two lines are parallel or perpendicular. Let us see activity 3.1. Question number 1. Given 2 point P and Q is given for us, then equation of line that passes through P and Q, we can find equation of line that passes through point P and point Q. When two point is given for us, we can find equation of line that passes through these two different points. We can get equation of line as follows. Let us see on whiteboard. The equation of line that pass through these 2 points P and Q. Then first of all, we have to find a slope of this line. When we find a slope is abbreviated by M. M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. When we take P as 0.1 and Q as 0.2, then this equal to -2 minus 4 over 3 minus 1, which is equal to negative 6 over 2, which is equal to -3 is slope of line that pass through P and Q. Then when we write equation of line, y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 times x minus x1, which is equal to, this is slope of a line that passes through P and Q. Therefore, -3 times x minus x1 means when we take P as 0.1 and Q as 0.2, x1 means first entry of P, point P. Then first entry for P, first entry is 1, or first coordinate is 1. Therefore, it becomes -3x plus 3. This is equation of line. That means, this implies that y minus y1 means second coordinate or second entry of 0.1 for is equal to -3x plus 3, which is equal to, implies that y is equal to -3x plus 3, -3x plus 3 plus 4, which is equal to -3x plus 7. When we add 4 on both sides, we get -3x plus 7. This is equation of a line that passes through P and Q. Therefore, y is equal to -3x plus 7 is equation of line that passes through P and Q. Okay, let us see question number 2. Give the following equation of line. Characterize each line as a vertical, horizontal, or neither. Let us see on whiteboard. Equation of horizontal line is described as horizontal line described as
described as y is equal to some constant a when a is an element of any real number. When a is an element of any real number, equation of vertical line vertical line described as y is equal x is equal to some constant, let us say b, when b is an element of all real number, and a line which has inclination or which has a slope. Horizontal line, the slope of horizontal line is 0 and vertical line has no slope. Then equation which has a slope is expressed as y is equal to mx plus b, when m is slope of a given line. A line which has slope or a line which expressed as y is equal to mx plus b is a line with a slope m and y intercept is b. Then equation number 2a, equation number 2a, y is equal to, equation number 2a, y is equal to 3x minus 5. 3x minus 5 is neither horizontal nor vertical. Neither horizontal nor vertical. Also, when we see b, y is equal to 7. Y is equal to 7. This is equation of line, but this line is horizontal line, because equation of horizontal line is described as y is equal to a. In this case, a is 7, therefore this is horizontal line. See, y is equal to, x is equal to 2, x is equal to 2 is vertical line. Equation of vertical line is described as x is equal to b. In this equation of line, b is 2, therefore this is a vertical line which has no slope. And when we see d expressed as x plus y is equal to 0, when we change this equation of line in the form of y is equal to mx plus b, it becomes y is equal to negative x. This means the same as negative x plus 0. Therefore, this equation changed into y is equal to mx plus b, when the slope of this equation of line is negative 1 and y-intercept is at 0. That means the y-intercept is at 0, 0 at origin. Therefore, the y-intercept and the x-intercept is at origin. So this is neither horizontal nor vertical. This is neither horizontal nor vertical. Question number 3 in 3.1. Identify each of the following pair of line as parallel, perpendicular, or intersecting but not perpendicular. When we say, when we see type of line, horizontal line, vertical line, and line that intersect each other but not perpendicular. A line, let us take two lines. If L1 parallel with L2, the equation of L1, when we take L1 such as y is equal to mx plus b and L2 is equal to, let us take this is m1, m2x plus b, this is b1, this is b2. Then
if L1 is parallel with L2, then M1 equal to M2. Any parallel, this means any parallel line has the same slope. Any parallel line have the same slope. And when L2, if L2 is expressed by equation of y is equal to m1x plus b1, and L2 is equal to m2x plus b2, then m1 times m2 is equal to -1 if and only if L1 is perpendicular with L2. If L1 is expressed as m1 times x plus b1 and L2 is m2x plus b2, then m1 times m2 is equal to -1 if and only if L1 is perpendicular to L2. Otherwise, that line is intersect each other but not perpendicular, not parallel. Let us see question number 3. Identify each of the following pair of line as parallel, perpendicular, or intersecting but not perpendicular. L1 is described by equation y is equal to 2x plus 3, and for L2 y is equal to 1 over 2x minus 2. To identify this line is parallel or perpendicular or neither, we have to consider a slope of these two lines. A slope of L1, that means m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1 over 2. Then m1 is different from, this implies that m1 is different from m2. Therefore L1 is not parallel with L2. L1 is perpendicular with L2 if and only if m1 times m2 is equal to -1. Then m1 times m2 is equal to 2 times 1 over 2, which is equal to +1. This is +1. Therefore L1 and L2 is not perpendicular each other. That means L1 is not perpendicular with L2. L1 is not perpendicular with L2. Then this equation of line shows that L1 is not perpendicular, not parallel, but they intersect each other, but not perpendicular of each other. Let us see B. In this equation of line 1 and line 2, the slope of L1, m1 is equal to 2 and m2 is equal to -1 over 2. Then when we multiply m1 with m2, m1 times m2 is equal to 2 times -1 over 2, which is equal to -1. Therefore L1 is perpendicular with L2. C. L1 is described by y is equal to 2x plus 3. L2 is described by y is equal to 2x plus 5. Then m1 means slope of line 1 is equal to 2 and the slope of L2 is m2, which is equal to 2. Then m1 times m2, which is equal to 2 times 2, which is equal to 4, which is different from -1. Therefore
L1 is not L1 is not perpendicular with L2, not perpendicular with L2. Also when we see M1 is equal to 2 and M2 is equal to 2, this implies that M1 is equal to 2 is equal to M2. That means M1 is equal to M2. Therefore, L1 is parallel with L2. Parallel with L2. D. We can change this general equation of line into y is equal to negative 3x plus 8 over 4. It becomes negative 3 over 4x plus 2. This is equation of L1 and equation of L2 such that y is equal to negative 4x plus 9 over negative 3, which is equal to 4 over 3x minus 3. Horizontal line ta'uu danda'a, lachuu kan hin taane ta'uu danda'a jechuudha. Kana equationiin tokko yoo nuu kenname, graaficha otoo nuu kennamin yookiin sararicha otoo nuu kennamin, equationiin nuu kenname sanarraa kaanee graafiin equationii linear equationii nuu kenname kana verticalidha, horizontalidha yookiin immoo lachuu miti jechuudhaaf maal beekuu qabna? Equationiin nuu kenname sun y is equal to mx plus b dhaan nuu kennamuu danda'a. Linear equationiin keenya yookiin immoo general equation of line dhaan nuu kennamuu danda'a. General equation of line warri jennuun warra bifa ax plus by plus c is equal to 0 warri jedhamanii barreeffaman kun general equation of line jedhamu. Bifa kanaanis nuu kennamuu danda'a. Garuu bifa kanaanis yoo nuu kenname bifa kanatti jijjiirrachuu hin dandeenya. Kanaanis yoo nuu kenname kanatti jijjiirrachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf laayiniin nuu kenname suni y is equal to a jedhamee yoo nuu kenname horizontal line dha jechuudha. A irra qaxxaamura jechuudha. Y A irratti qaxxaamuree darbaa. X is equal to b yoo jenne immoo vertical line dha. X b irratti qaxxaamura jechuudha. B'n keenya a ni real number yoo ta'e jechuudha. Yoo kana lamaan hin ta'in, yoo y is equal to a dhaan yookiin immoo x is equal to some constant a yookiin b dhaan barreeffamee yoo nu hin kennamne ta'e laayiniin kun horizontalis verticalis miti jechuudha. Warri horizontalis verticalis hin ta'in kun immoo bifa y is equal to mx plus b formii kana qabu. General formiin isaanii m'n keenya different from 0 yoo ta'e jechuudha. M'n keenya 0 yoo ta'e garuu laayiniin kun maal ta'a? Horizontally ta'a jechuudha. Y is equal to b. B'n keenya any real number waan ta'eef jechuudha. Kanadha gaafii tokkoffaa irratti nuu kenname yoo ilaalle haala kanaan verticalidha, horizontalidha lachuu miti jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaafii lammaffaa immoo yoo ilaallu gaafii lammaffaa maal jedha? Laayiniin nuu kenname kun horizontalidha. Gaafii lammaffaan laayiniin nuu kenname kun horizontalii yookiin verticalidha jettanii adda baasuu qabdudha. Adda baasuudhaaf y is equal to fakkeenyaaf y is equal to 3x minus 5 yoo jenne verticalis horizontalis miti. Verticalii ta'uudhaaf y is equal to bifa y is equal to a dhaan barreeffamuu qaba. Horizontalii ta'uudhaaf verticalii ta'uudhaaf immoo bifa x is equal to b yookiin immoo x is equal to a dhaan barreeffamuu qaba jechuudha. Bifa lachiin waan hin barreeffaminiif kuni lachuu miti jechuudha. Horizontalis verticalis miti. Y is equal to 7 kan jennu kun garuu bifa y is equal to a dhaan waan barreeffamee jiruu fi maal ta'a jechuudha? Horizontal line ta'a. Inni kun immoo bifa xaan wal qixa baatiin waan barreeffamee fi vertical line ta'a jechuudha. Inni kun immoo general equation of line dhaan nuu kenname gara kanatti jijjiiruu formii kanatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Formii y is equal to mx plus b tti jijjiiruu ni dandeenya. Yoo jijjiirru immoo x plus y is equal to 0 kun y is equal to x keenya yoo achi ceesisnu negative x plus 0 nu ta'a jechuudha. Kun jechuun y keenya 0 irratti qaxxaamura jechuudha. Karaa biraa graafiin kun 0 irratti jechuun immoo origin irra jechuudha. 0 0 ya slope isaa negative 1 dha jechaadha. Kana jechuun
bitaadhaa gara mirgaatti yoo deemnu giraafiin kun asii gadi deemaa jechuudha. Slope isaa negatiiva yoo ta'e. Slope isaa positiiva yoo ta'e immoo bitaadhaa gara mirgaatti yoo deemnu giraafichi asii ol deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf giraafii kana yoo ilaalle asii ol yoo deemu slope isaa positiividha jechuudha. Achii gadi akkanatti dhufa yoo ta'e immoo bitaadhaa gara mirgaatti yoo deemu asii gadi deema yoo ta'e slope isaa negatiiva jechuudha. Kanaaf slope isaa negatiiva kan ta'e kun giraafiin kun as originii keessa ba'a xy coordinate akkanatti asii gadi deemaa jechuudha. Originii keessa ba'ee. Laayiniin tokko immoo amma kan biraa immoo gaafiin biraa laayiniin tokko paaralaaliidha kan jennu equationii nuu kenname sana irratti hundoofne yoo sloopiin isaa yookiin dhundhulli isaa wal qixa ta'e laayinii lachanuu sloopii isaa yoo wal qixa ta'e paaralaaliidha. Yoo perpendikulaarii ta'e immoo sloopii isaanii waliin baay'isnee dhundhula isaanii dhundhula tokkoffaa fi dhundhula laayinii lammaffaa equationicha irraa ni arganna. Sana yoo waliin baay'isnu negatiiva tokko nuu kenna yoo ta'e laayiniin sun waliif perpendikulaariidha jechuudha. Yoo garuu wal qixas yoo hin ta'in waliin baay'ates negatiiva tokko yoo hin kennu ta'e laayiniin sun perpendikulaaris paaralaalis miti. Garuu wal qaxxaamuruu danda'u jechuudha. Wal qaxxaamuruu danda'u. Kana fakkaata sadaffaa irratti equationoota nuu kenname kana paaralaalii, perpendikulaarii fi lachuu kan hin ta'in jedhii adda baasi jedha. Akkaataa amma jenne kanaan yoo dhundhulli isaan laayinoota lamaanii equationii nuu kennamerraa dhundhula isaanii baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf A irratti dhundhulli laayinii waanii laayinii tokkoffaa lama laayinii lammaffaa immoo tokko lammaffaadha. Equationii dhundhulli kuni M1 fi M2 wal qixa miti. Wal qixa miti. Yoo waliin baay'isnus negatiiva tokko nuun kennu. Tokkoffaa wal qixa miti. Yoo waliin baay'isnus negatiiva tokko nuun kennu. Kana jechuun maal jechuudha? Laayiniin kun paaralaalis perpendikulaaris miti jechuudha. Garuu wal qaxxaamuru. Kana fakkaata. Lammaffaa irratti yoo ilaalle immoo M1 fi M2 wal qixa miti. Garuu yoo waliin baay'isnu negatiiva tokko nuun kennu. Waliin baay'isnu dhundhula laayinii tokkoffaa fi laayinii lammaffaa yoo waliin baay'isnu negatiiva tokko nuun kennu. Kana jechuun maal jechuudha? Line 1 fi line 2 perpendikulaarii waliiti jecha. Kana fakkaata akkaataa kanaan activity 3.1 akkaataa kanaan hojjetu jechuudha. Let us see note given in page 69. Okay, from the above activity 3.1 we can summarize as follows. Any 2-point determine straight line. That means the line that passes through two different points determine a straight line. If P x1 y1 and the Q is x2 y2 are point on a line with x1 is different from x2, then we can get equation of line with this formula. That is y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. This is slope of a line that passes through point P and the Q and x minus x1 times x minus x1. Then we can change in general form of y is equal to a slope times x minus x1 plus y1 when we move this minus y1 to right hand side. Then sometimes we can take also y minus y2 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 times x minus x2. We can say that we get the same equation of line. If x1 is equal to x2, if x1 in point P and Q, if x1 is equal to x2, then that line that passes through P and Q is vertical line. And also if y1 in point P and y2 in point Q is equal, that line is horizontal line. And its equation is given by x is equal to x1. In this case, the line has no slope. That means a vertical line has no slope at all. If two lines L1 and L2 have the same slope, then the two lines are parallel. If they have
the same slope.